Good morning, students. So, fundamentals of accounting, we reached till journal entry. So, yesterday we discussed with the two problems, and one problem I sent it for a homework. Please do it and send it by today itself till evening. And if any doubts is there with any of the entries, please please clear it with me. So, today what we are discussing is for every business transaction the lending institution is very important. The lending means money lending, like banks, creditors, outside agencies like that. So in such a case, we need to see what all entries we need to pass it for such cases. So for the banking transaction, what entry we need to pass, that we need to see today. So I'm going to share with you that one. So see, the banking transaction. Traders usually open the accounts with the banks and transactions are mainly carried through it. On opening an account with a bank, some amount is deposited and whenever there is a surplus cash balance, the same is paid into it. So we are also having the bank account, isn't it? Every person is having a bank account because for every day-to-day transaction we are not depositing the money, but for the if surplus amount is there with us, we are depositing as a saving into the savings account in each and every bank, isn't it? Like the same for an individual, if they are doing like the same, an organization also doing. So that is some amount is deposited, and when there is a surplus cash balance, the same is paid into it. When cash is required for the office purpose, the same is withdrawn from the banks by drawing the checks also. അപ്പൊ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോവൽ നടത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഡ്രോയിങ്സ്. So by issuing or drawing with a check, received from the received from and payments to outsiders are also made by the checks. The following are the usual banking transactions and their entries. For the cash deposited into bank, for the cash deposited, so we will see banking transaction today. For the cash deposited to bank, cash is going out from us and it is to be deposited in the bank. So in such a case, cash is going out. So sure, what is that? Cash will be credited and bank will be debited. So if it is withdrawal, the entry is opposite. Cash account debtor to bank. See, for the cash withdrawn from bank, our cash is to be received back to us. So that is case, this is depositing, this is withdrawal. So think in that way, bank account debtor to cash account. Here, then for the cash withdrawn from bank, the entry should be the opposite one, cash account debtor to bank. So this is withdrawal. Withdrawal in the sense means what? Drawings. നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയാണ്, പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മണി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു, ബാങ്കിൽ അത്രയും കുറവ് വരുന്നു. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ദെൻ ഫോർ ദ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ, ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ചെക്ക് ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ക്യാഷ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ക്യാഷ് ആണ്. സോ ക്യാഷ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ്. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹൂം? ആരുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം അത്രയും കുറവ് വരുന്നത്? Customer account. So to customer. So that is cash received from customer. Then for check from a customer paid into bank, ഒരു കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെക്ക് ബാങ്കിലോട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദ സെയിം എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. അതായത് നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for the check received from a customer that is paid or deposited into a bank, so the deposit entry for the same bank account debtor to cash. Pinne interest on the deposit allowed by bank. Interest on the deposit allowed by bank. Bank allow cheyuന്നു interest. Sorry, okay. So bank account debtor to
interest account. Bank account debtor to interest account. Then charges made by the bank for their services. ബാങ്കിന് വരുന്ന ചാർജസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ഇത് ഇതാക്കുന്നത്. ശരി, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന് വരുന്ന ബാങ്കിന്റെ ചാർജസ്. സോ ബാങ്ക് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് debtor to bank account. So for the charges made by the bank for their services, bank charges account debtor to bank account. Then for the check drawn for personal purpose, സാധാരണ ഇന്ന എൻട്രി check drawn for personal purpose, ബാങ്കിനെ ഇൻവോൾവ് ആക്കാതെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ എന്ന എൻട്രി drawings account debtor to cash, isn't it? So instead of cash, here it is to be withdrawn from bank. So here to bank account. That's a difference. For the check drawn for a personal purpose, check company purpose അല്ല personal purpose ആണെങ്കിൽ, company purpose ആണെങ്കിൽ ഇതാ വരുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് debtor to bank, അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് debtor to bank. Instead of cash, we put bank. Then for the check issued to a supplier, സപ്ലയർക്ക് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, for the check issued to a supplier, അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് പോകുന്നു? ക്യാഷ് പോകുന്നു. ക്യാഷ് മീൻസ് what? From the bank. So bank account is credited and to the supplier. So supplier is getting that check. So supplier debtor to bank. Okay. Then for the check received from a customer paid into the bank for collection returned dishonored. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് റിട്ടേൺ ഡിസോണേഡ്. കാര്യം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസോണേഡ്. Okay, in such a case the entry is customer account debtor to bank. Why it is? അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to customer, isn't it? അങ്ങനല്ലേ? കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിനാ ക്യാഷിനെ അഫക്ട് ചെയ്യല്ലാതെ ബാങ്ക് ആണ്, ബിക്കോസ് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. സോ അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഡിസോർഡേഡ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് debtor to bank. Clear? So these are the banking entries. For some banking entries that is to be dealt with. Then we will pass the entry for this question. Journalize the following transaction. Started business with the 30,000. Started business with the 30,000. So what is the entry? Cash account debtor to capital account. How much it is? 30,000. Then open a bank account. So when bank account is opened, bank account debtor to cash, it is 12,000. Then purchase furniture. Furniture is purchased. So furniture account debtor to cash, because ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഇതിന് മാത്രമേ ചെയ്യിക്കാവുള്ളൂ. So this is 1, this is 2, then 3. Furniture account debtor to cash. How much it is? 2,000. Then purchased goods, goods account or purchases account debtor to cash. Purchase account debtor to cash. So how much it is? 10,000. Clear? Then withdrawn from bank for office use. See, withdrawn from bank for office use. Personal use ആണെങ്കിൽ ഏതാ വരുന്നത്? ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് debtor to bank ആ വരുന്നത്. Withdraw from bank for office use. അപ്പം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എൻട്രിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് വരുന്നത്. കാരണം അത് ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to ക്യാഷ്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ തിരിച്ചിടണം. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് debtor
to bank, that is the withdraw for office use, 6,000. Clear? Then next, goods sold for cash. Cash in a goods vittu. Cash is coming in. So cash account debtor to sales. How much it is? 8,000. Then cash purchases from Chinnaya. Cash purchases from Chinnaya. So see, this is for wrong information. If there is cash purchase, no need of the supplier's name. So don't write in that way. Purchase account debtor to cash is the original entry because cash purchase. So keep it in mind, for the cash purchase and cash sales, no need of mentioning the supplier as well as the customer. Isn't it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, it is treated as what? Cash purchase as well as cash sale. So see, this is for a this is for a wrong purpose, because you need to identify this. Cash purchases from Chinnaya. Chinnaya എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ അവിടെ ക്യാഷ് കൊടുത്തത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി? What is coming in? Goods are coming in and what is going out from us? Cash. So purchases account debtor to cash. How much is the amount? 4,000. Then cash sales to Raghunath, like the same. Cash sales to Raghunath. Okay, cash sales to Raghunath. Cash sales to Raghunath. What is the entry? Raghunathine ക്യാഷിന് വിറ്റു. അപ്പൊ എന്താ പോകുന്നത്? അല്ലേ, സാധനം പോകും. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ്. ക്യാഷ് സെയിൽസ് ടു Raghunath 5,000. Then purchased goods and paid by check. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? Paid by cash ആണെങ്കിൽ purchase account debtor to cash. So paid by check ആണെങ്കിൽ purchase account debtor to bank. അത്രേ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്കിങ് എൻട്രീസ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ in this way, purchased goods and paid by check. So what is the entry? Purchases account debtor to bank. How much it is? 3,000. Then cash paid to bank. ബാങ്കിലോട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ്. How much? 2,000. Then cash paid to bank 2,000, isn't it? Then which one it is? Banco cash paid to bank 2,000. Drew for office. Drew for office. Withdrawal for office. അപ്പൊ എന്താ? ഈ എൻട്രിയെ തിരിക്കുക. Cash account debtor to bank. How much it is? 3,000. Then cash withdrawn for personal purpose of proprietor. Cash withdrawn for personal purpose of proprietor. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നേ? Personal purpose. Yes, drawings account debtor, because so drawings account for this is for personal purpose. If it is for a office purpose, this is the entry, because deposit in the നേരെ opposite entry. അതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത്? Under withdrawal.
So drew for office എന്ന് പറഞ്ഞാൽ withdrawal for office purpose. അതാണ് cash account debtor to bank. Then drawings account debtor to cash. What is that? Cash withdrawn for personal purpose of proprietor. Proprietorയുടെ personal purpose നാണെങ്കിൽ drawings account debtor to cash. പിന്നെ എന്താ ഇനി? Cash withdrawn for personal purpose of the proprietor, it is 500. Then withdraw from bank for personal purpose. Withdraw from bank for personal purpose. ബാങ്കിൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് എന്ത് ചെയ്തു? എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തു. ഓഫീസ് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എൻട്രി വരും. സോ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് എൻട്രി വരും? ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. How much it is? 1000. Okay. Then goods sold on credit to Dinesh. Goods sold on credit to Dinesh. Withdraw from bank for personal purpose. Withdraw from bank for personal purpose. Goods withdrawn for personal purpose 500. Withdraw from bank for personal purpose. The goods withdrawn for personal purpose. Goods withdrawn for personal purpose. Goods. Goods means സാധനങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വിറ്റു അല്ല ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്തു. സോ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസസ് ബിക്കോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് what is withdrawing? Goods is withdrawing. So goods withdrawn for personal purpose, drawings account debtor to purchases. So how much is the amount? 500. Then withdraw from bank for goods withdrawn for goods purchased on credit from Jagan. Jagan is the goods credit വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി? Purchases account debtor to Jagan because Jagan നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഐറ്റംസ്. So how much is the amount? 3000. Then after that, goods purchased on credit from Jagan, it is called goods sold on credit to Dinesh. So Dinesh debtor to sales. Why it is Dinesh to Dinesh? We are giving the goods, isn't it? Dinesh will pay it back later. So that is Dinesh debtor to sales. Okay, 4000. Then Dinesh debtor to sales. Then check issued to Jagan. Jagan check issue ചെയ്തു. അപ്പൊ ക്യാഷ് ആണ് ഇതാകുന്നതെങ്കിലോ goods purchased on credit from Jagan. Purchase account debtor to Jagan. So goods what is that? Check issued to Jagan. So instead of cash, check is given. So Jagan is getting what? Check. Jagan debtor to bank. Instead of cash, check is given. So check issued to Jagan 1500. Then goods returned to Jagan. വാങ്ങിച്ച സാധനം എന്ത് ചെയ്തു? തിരികെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ എന്താ എൻട്രി? Because purchased item it is returned back. So purchase returns. So Jagan debtor to purchase returns. So what is that? How much is the amount? Goods returned to Jagan, then goods returned 200. Worth the 200 item that is returned back. Okay. Next, check received from Dinesh. Nee transaction there. Check received from Dinesh.
check received from Dinesh means Dinesh is so bank account debtor to Dinesh. How much is the amount? 2000. Okay. Then goods returned by Dinesh. Upon sales in opposite. So sales returns debtor to Dinesh. How much it is? 300. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി പർച്ചേസസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ്. അപ്പൊ സെയിൽസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പൊ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. Then goods returned by Dinesh 300. Next expenditure entries. Expenditure entries are paid salary 400. അപ്പൊ എന്താണ്? Salary debtor 400 to cash 400. Then paid rent by check. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. rent by cash അല്ല, ചെക്ക് ആണ്. അപ്പൊ rent account debtor to bank. Rent account debtor to bank. So that is 200. Then received commission 1500. So received commission. What is commission is received as cash. So cash debtor to commission 150. Okay. Then paid into bank means depositing into bank. Bank account debtor to cash. How much it is? 250. So these are the banking entries. See, okay, almost we are completing that the banking entries. So for every transaction for the banks, we are passing this type of entries. Then this question number 7. Ambali started business with the cash 17,000 and stock of goods 8,000. So either you can write a compound journal entry, otherwise a single entry. So one entry is for cash account debtor to Ambali's capital. How much it is? 17,000. Then, like the same, what is that? Purchase account or goods account debtor to Ambali's capital. How much? 8,000. In that way, we need to write. Cash account debtor, goods account debtor to Ambali's capital. That's compound journal entry. Opened a current account with the Canara Bank. Opened a current account with the Canara Bank. So, what is the entry? Canara Bank account debtor to which one? Cash account. So how much? 10,000. Then purchased furniture and paid by check. So purchased furniture account debtor to bank. So it is 4,000. Then purchased goods for cash. Purchases account debtor to cash. Cash ആണ് എന്ത് പോകുന്നത് പർച്ചേസ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു ഗുഡ്സ് വരുന്നു. So it is 7,000. Clear? Then purchased goods and issued check. Purchased goods and issued check. What is the entry? Purchased goods and issued check. Check issue ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ purchases account debtor to bank account because issuing the check 5,000.
And next is sold goods. സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സപ്ലയറുടെ പേര് കസ്റ്റമറുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാഷ് സെയിൽ, ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഈസ് മെൻഷൻ. സോ എൻട്രി ഈസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് 11,000. Isn't it? Then sold goods and received check. Sold goods and received check. സാധനം വിറ്റു, ചെക്ക് കിട്ടി. So sold goods and received check. So it's the same. Instead of cash, put bank. Bank account debtor to sales. Because cash account debtor to sales and bank account debtor to cash. So both the cash is ignored. So bank account debtor to sales, it is how much? 6,000. Then purchased goods from Renji. Renji na sadhanam medichu. So what is that? Purchases account debtor to Renji. How much? 7,000. Okay. Sold goods to John. John na vittu. So yes, John debtor to sales account. How much? 9,000. Clear? Then goods returned to Renji. Goods are returned to Renji. Yes, Renji debtor to purchase returns, because the purchased goods is returned back to Renji. So how much it is? Goods returned to Renji, it is 200. Then cash paid to Renji. So Renji debtor to cash. Why? Cash is going out and Renji is getting 5,000. Okay. Next, cash paid to Renji 5,000. Then cash received from John. Cash received from John. John in the cash kitti. Cash received. So cash account debtor to John. Because cash is coming into the business and it is to be out from the John's account. So cash received from John 4,500. Next, goods returned by John. John തിരികെ തന്നു. അപ്പം എന്താണ്? ജോണിന് വിറ്റതാണ് അല്ലെ? സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു ജോൺ ആണ്. അപ്പൊ 9,000 ഇതിന് 4,500 സെറ്റിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ടോ ബാക്കി 300 രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനം ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ജോൺ. സോ ഇൻ സച്ച് എ കേസ്, യെസ്, സെയിൽസിന് ഓപ്പോസിറ്റ്. സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഡെറ്റർ ടു ജോൺ. സോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട്? 300. Then goods purchased and paid by check. So purchases account debtor to bank, because paid by check. Cash എഴുതാ കുഴപ്പമില്ല, ബാങ്ക് എഴുതാ കുഴപ്പമില്ല. Goods purchased and paid by check 1,600. That is to be paid by check. Then cash sales, that you already know, cash account debtor to sales. How much it is? 10,000. Then personal drawings in cash. So it is drawings account debtor to cash. How much it is? 300. Then paid into bank. Paid into bank. Bank pay in the sense means deposited. So bank account debtor to cash. How much it is? 2,000.
Then wages paid. So wages account debtor, expenses. So wages account debtor and cash is going out as wages. So wages paid is 300. Then commission received in check. For sadharana commission received cash account debtor to commission. So in check it is received. So you people need to know that if the check is received, you can write cash or bank. No problem. So bank account debtor to commission. Cash എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം check received is the same as cash received. So that is the entry. And check paid into bank, the same entry. Bank account debtor to cash. How much is the amount? 150. ആ വന്ന ആ കിട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്തു? ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. And rent paid 400 and salary paid 600. Rent paid 400 and salary paid 600. So both are expenses. Either you can write single entries, rent account debtor 400 to cash 400, then salary debtor, how much it is? 600 to cash 600, or you can write compound journal entry, rent debtor 400, salary debtor 600 to cash 1000. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് compound journal entry എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് the cash is credited. See, both are cash. So why you are wasting the time and space also? ഇതാണ് compound journal entry എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് see, both debit are the same, both credit are the same. So you need to pass in this way: rent account debtor, salary account debtor to cash. So this is the answer to this question. So please have a look at today's classes and please let me know if anybody is having any doubt with the journal entry. Please call and clear your doubts. And today, yesterday, one problem I given as homework. Till now, nobody is submitting. So please submit as and when you finish and clear your doubts also. Thank you for that.